Ciuece. Si un solo missile pudiera derrotar un sistema de defensa de 20.000 millones de. En apenas 12 segundos? Ciuece. Si el arma Q. Tel Aviv no se comportara como. Missile visto antes. Sino Q se dividirá en 15 armas. Justo antes del impacto? Why? Ciuece. Si el sistema de defensa Q. A Israel durante. De una. De repente no detectará nada. No interceptará nada. Why no detuviera nada? Porque el 13 de marzo. Algo que los analistas militares de todo el mundo. Intentando entender, un misil, 15 impactos, velocidad Mach 15, cero interceptaciones. Y una nueva y aterradora pregunta para la guerra moderna, tarden la noche del 13 de marzo, los sistemas de radar en Israel detectaron lo que es un lanzamiento rutinario de misil. Des de los de. Las sirenas de ataque. Se activaron en todo Tel Aviv las. De Iron Dome se prepararon para interceptar. Todo. Desarrollarse exactamente como los sistemas de defensa. Fueron decididos para maniobrar hasta que el misil. En su phase final de descenso, a uno zoco. De altura, la oiva se. Repentinamente. Y misil entrante se. En 15 armas. Independientes, cada una maniobrando, cada una guiada por GPS. Cada una viajando a velocidades entre Mach 13 y Mach 15 yn. De segundos, las 15 impactarán el suelo lo que. Esa noche. Representar uno de los cambios importantes en la guerra moderna con misiles, porque el arma utilizada en esa ataque era algo que los sistemas de defensa nunca fueron decididos para detener. On 15 de marzo a las 11:47 p.m. hora local un solo misil fue lanzado desde los de. Hacia Tel Aviv, los sistemas de radar detectaron el lanzamiento en 10 segundos y el misil fue seguido durante su phase de vuelo de medio curso. Las sirenas de ataque se activaron en todo el centro de Israel. Las del Iron Dome se prepararon para interceptar. Todo estaba ocurriendo exactamente como los sistemas defensivos de Israel. Decididos para maniobrar, y entonces a8. De altitud durante el descenso terminal. Algo Q. Planificador de defensa. Anticipado, y el misil no. Una trayectoria. Hacia un punto de impacto, en cambio. Una carga de racimo. Un misil se. En 15 objetos separados, los 15 viajaban a Mach 15, los 15 maniobraban de forma independiente utilizando guiado por GPS, y el Iron Dome, el sistema en el que Israel ha confiado durante. De una. Para proteger sus ciudades, no. Ni a no solo de ellos. Cuando los operadores de radar se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, las 15 submuniciones ya impactado el suelo. 47. Murieron. D200 resultaron heridos, y al siguiente el jefe del Estado Mayor. QL. Note y una defensa efectiva contra esta arma, es misil fuel Fattah-3. Es el sistema de misil. Nuevo de. Y representa un salto. Q las agencias de inteligencia occidentales no prodigaron, y Q las defensas. No pueden contrarrestar. El Fattah-3 combina dos tipos de amenaza que antes estaban separadas, velocidad. Y oivas de racimo, y el misil Fattah-2 de. Es. Pero leva una sola oiva. Y el KH oram shar for leva oivas de racimo pero vula a velocidades. Y el Fattah-3 combina ambas capacidades, via a Mach 15 y despliega 15 submuniciones independientes durante el descenso terminal. Sistema defensivo en la tierra puede detenerlo, ahora estamos en el 15 días de guerra. Ha lanzado D-650 missiles. Y-2600 drones desde el 28 de febrero. La de esos missiles han sido sistemas que las defensas estaban diseñadas para maniobrar, Shahab-3, KM-1 y incluso los avanzados KH oram shar for y Fattah de Iron Dome, David Sling y Arrow 3 han interceptado la de las amenazas entrantes, las tasas de han variado entre 60% y 90%, dependiendo del tipo de misil y de la intensidad del ataque. Pero el 13 de marzo.
Un arma que ninguno de esos sistemas puede enfrentar y el resultado fue el ataque con misil mortal de toda la guerra. Informes operativos del IDF white testimonios de testigos, los sistemas de radar en instalaciones de defensa. Detectaron el lanzamiento de un misil. Des de los d. Y el perfil de lanzamiento era consistent con un misil de la clase Fattah basado en la velocidad while a trayectoria las serenas de ataque. Se activaron en Tel Aviv, Ramat Gan, Givatayim, Nibrak while los suburbios circundantes, los civiles tuvieron aproximadamente 6 minutos para llegar a los refugios y el misil. En una trayectoria. A velocidad. La velocidad. Durante el vuelo de medio curso se. En Mach 15, aproximadamente 11,500 millas por hora, los radares seguieron el misil continuamente desde el lanzamiento hasta el medio curso a unos 8 de altitud durante la fase terminal de la ojiva se del propulsor. En lugar de continuar como un solo objeto hacia un punto de impacto la ojiva, un mecanismo de racimo. 15 submuniciones fueron liberadas en aproximadamente 2 segundos cada. Y es una guiada independiente con su propio sistema de GPS y superficies de control. Las submuniciones se dispersaron en un radio de 3 alrededor de Tel Aviv cada una, descendiendo a velocidad. Las 15 impactaron el suelo dentro de una ventana de 30 segundos. Los radares del Iron Dome detectaron el despliegue del racimo, un solo objetivo de repente se, en 15 objetivos. Pero los computadores de control de fuego no pudieron generar soluciones de lo suficientemente. Las submuniciones viajaban a Mach 15, se, de forma impredecible, y solo estaban a 12 segundos del impacto cuando se separan y el Iron Dome necesita entre 8 y 10 segundos para rastrear un objetivo, calcular la trayectoria de, while answer un interceptor. No hubo tiempo suficiente, no se. Ni un solo interceptor. Las 15 submuniciones impactaron el suelo, ahora es importante hablar del arma en. Porque el Fattah-3 representa un logro de que los analistas occidentales no posible para combinar velocidad con despliegue de racimo require resolver problemas al mismo tiempo. Y el Fattah-3 es un misil de combustible de 2 etapas. Tiene aproximadamente 14 metros de longitud y 1.2 metros de. Su peso total de lanzamiento se estima en 18,000 kilogramos. La primera etapa acelera el misil hasta velocidad. Durante la fase de impulso, la segunda etapa es un planador que transporta la carga de racimo. La de la ojiva contiene 15 submuniciones independientes, cada una pesa aproximadamente 40 a 50 kilogramos, incluyendo sistemas de guiado y explosivos de alto poder durante el descenso terminal a unos 8 a 10 de altitud. Pernos explosivos separan las aires del misil un sistema. Expulsa las submuniciones en una secuencia controlada. Cada despliega 4 pequeñas aletas de control que le permiten maniobrar durante el descenso utilizando guiado por GPS. L. D. A Mach 15, las fuerzas. While los efectos de calentamiento son extremos, las temperaturas pueden superar los 100 C while las fuerzas de pueden alcanzar 15 a 20 veces la gravedad. La de las municiones de racimo se despliegan desde misiles o aeronaves, donde las tensiones son mucho menores. Construir un sistema de racimo que funciona a velocidad require materiales avanzados. D. Y extensas pruebas. Las agencias de inteligencia occidentales Q. Estaba aus de la Guresto. Y el ataque del 13 de marzo. Que esas evaluaciones estaban equivocadas. Las submuniciones son guiadas con cada una que non receptor GPS que conoce sus coordenadas de objetivo pueden impactar puntos dentro de un radio de 2 a 5 metros. Eso significa que un solo Fattah-3 puede atacar 15 edificios diferentes, 15 secciones de una base militar o 15 puntos distintos en una ciudad, un misil, 15 impactos, todos ligando en menos de 30 segundos, y todos viajando entre Mach 13 y Mach 15, esa velocidad es lo que hace el arma si imposible de interceptar. La
De la gente piensa que si Israel dispara suficientes interceptors, puede detener cualquier amenaza, pero el Fattah-3 revela un problema que no puede resolver simplemente con interceptors, y el problema es la. Desde el momento en que el Fattah-3 despliega sus submuniciones hasta el impacto en tierra hay solo 12 segundos. Easy es el tiempo total disponible para seguimiento. D. While lanzamiento en 2010, China. El misil. Antibuque DF-21D, el primero decido. Para hundir portaaviones, la Marina de los Estados Unidos no. Defensa contra. Hizo. A replantear completamente las operaciones de los grupos de ataque de portaaviones. Y el Fattah-3. Representar un momento similar Israel. DOS. Y 20.000 millones de. Construyendo una arquitectura defensiva decidida para proteger sus ciudades de ataques con misiles y sistema. Contra misiles. Cohetes no guiados y incluso algunos misiles. Pero no puede detener un misil. Q despliega 15 submuniciones a Mach 15 con solo 12 segundos de tiempo de vuelo. Las implications. Van mucho. De un solo ataque, sí. Puede producir 4 a 6 misiles Fattah-3 por mes. Sostener ataques de forma indefinida. Las reservas de interceptors de Israel ya. Bajo. De semanas de ataques continuos. Hader una amenaza que no puede ser interceptada cree decisiones imposibles. Ciudades se defienden. Y. No las compa. De seguros ya. Recazando asegurar edificios en Tel Aviv las. Extranjeras. Suspendiendo rutas impresas. Rubicando operaciones. Y el gobierno. Note y ninguna respuesta clara cuando la pregunta. Protegida, un misil, 15 submuniciones, velocidad Mach 15, 12 segundos desde el despliegue hasta el impacto, 0 interceptaciones, 47 muertos, Iron Dome no. Nada, David Sling no. Nada, Arrow 3 no pudo alcanzar los objetivos. Y el jefe del Estado Mayor. Que no hay defensa contra esta arma. Afirma que yin 40 missiles. Listos para lanzar, y el Fattah-3 acaba de demostrar que toda la doctrina defensiva de Israel puede quedar obsoleta frente a un salto. Que combina velocidad extrema con de objetivos.